ইসরায়েল কনফ্লিক্টে যে ইনফরমেশনগুলো সামনে আসছে বারবার করে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে প্রেসিডেন্ট পুতিনের একটি ফোন আলাপ, যে ফোন আলাপটি 1 ঘন্টার বেশি সময় হয়েছে এবং এরপরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মোটামুটি একটা যুদ্ধ বিরতির দিকে যাওয়ার একটা ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। আরেকটি খবর হচ্ছে নেতানিয়াহুর নিহত হওয়া কিংবা আহত হওয়া কিংবা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার যে গল্প, সেটি সামনে আছে এবং ইরান যুদ্ধ থামাবে না, মোস্তফা খামেনির তরফ থেকে এরকম একটি বক্তব্য সামনে আসছে এবং তারপরেও উভয় পক্ষই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে এবং যে যার মতো আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে, সেটিও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ট্রাম্প তার যুদ্ধ বিরতির দিকে যাওয়ার জন্য যে ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন, সে বক্তব্যটার সারমর্মটা দ্বারা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প সিগন্যাল দ্যাট দ্য কনফ্লিক্ট কুড মুভ টুয়ার্ডস এ ডিপ্লোম্যাটিক সলিউশনস থ্রু থার্ড পার্টি mediation and rather than continuing military escalation. If someone mediate into this war and try to turn this to a diplomatic solution, then Trump is going to participate that negotiation. এরকম একটি ইনডাইরেক্ট বক্তব্য তিনি দিচ্ছেন। তার ইরানের তরফ থেকে এই ধরনের কোনো কিছুই স্বীকার করা হয়নি, মানে তারা কোনো যুদ্ধ বিরতিতে যেতে চায় এরকম কোনো ইচ্ছা তারা পোষণ করেননি। খামেনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে যে বক্তব্য দিয়েছে সেটি মূলত ছিল আমেরিকার উদ্দেশ্যেই তার স্পিচটি ছিল। Spiraling in directions the White House never prepared for. At 11:47 p.m. last night, everything changed again. Mojtaba Khamenei addressed the Iranian people for 12 minutes, but he was not speaking to the Iranian people. Every word was aimed directly at Washington. For the first 6 minutes, he recited a list of what he called American crimes, the assassination of his father, the killing of Iranian scientists, the decades of sanctions, the support for Israel, the occupation of Arab lands by American forces. It was standard rhetoric. Then, at the 7-minute mark, his tone shifted. He stopped talking about the past and started talking about the future. He laid out 3 demands. The full text of these demands was transmitted to the State Department through Switzerland. Most major networks reported that Iran called for American withdrawal from the Middle East. That is accurate but incomplete. What they did not report is the specific language Khamenei used and the exact timeline he gave. Demand 1. All American military forces must begin withdrawal from Iraq, Syria, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, and Saudi Arabia within 30 days, not eventually, not after negotiations, within 30 days. Demand 2. The United States must lift every sanction imposed on Iran since 1979, including all banking restrictions, all oil export limitations, and all technology transfer bans within 60 days. Demand 3. The United States must pay reparations to Iran for what Khamenei called the economic war that has cost Iran over $800 billion in lost revenue over the past 4 decades. He set the figure at $500 billion to be paid over 10 years. Then came the part that has the Pentagon in crisis mode. Khamenei said if these demands are not met, Iran will take 3 specific actions. Action 1. Iran will close the Strait of Hormuz to all commercial shipping effective immediately upon the expiration of the 30-day deadline. Action 2. And deploy a full-spectrum nuclear deterrent capability. He did not say Iran would pursue a nuclear weapon. He said Iran would deploy one. That language matters. It suggests they already have it. While Khamenei was delivering this address, something else was happening. Chinese state media released a statement at exactly 1:15 a.m. Eastern Time, 90 minutes after Khamenei finished speaking. The statement said China recognizes Iran's legitimate security concerns and supports Iran's right to defend itself against foreign aggression. It called for immediate negotiations based on respect for Iranian sovereignty. Russia issued a similar statement 40 minutes later. Both countries used language that essentially endorsed Iran's position. At the same time, oil futures markets opened in Asia. Within 3 hours, crude oil jumped another 18%. Brent crude is now at $121 per barrel. The S&P 500 futures dropped 4% before trading was halted. Gold spiked to its highest price in history. Bitcoin collapsed by 22% as investors fled to traditional safe havens. মৃত্যুর গুঞ্জনের মাঝখানে নেতানিয়াহুর হুঁশিয়ারি, এরকম একটি নিউজও সামনে আসছে। ইরানের প্রত্যক্ষ
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে, গত কয়েক ঘন্টায় রাজধানীর পূর্বাঞ্চলে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ইস্পাহান, তাবরিজ ও আভাদ সহ ইরানের বিভিন্ন স্থানে হামলার খবর নিশ্চিত করেছে তারা। এসব হামলায় হতাহতের সংখ্যা এখনো স্পষ্ট নয়, তবে এ নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংস্থা। এছাড়া সার্বিক পরিস্থিতিতে ইরান সরকার পাল্টা হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। ইরান দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং এই পর্যায়ে যুদ্ধবিরতির কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও জানায় ইরান। পাশাপাশি ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের শুরু করা যুদ্ধকে একটি ব্যর্থতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি। ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বিশ্ববাজারে তেলের দাম আকাশচুম্বী করে তুলেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামনে যুদ্ধের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা শেষ নেই বলেও তিরস্কার করেন তিনি। ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সোমবার রাতে ন্যাশনাল হেলথ কমান্ড সেন্টার পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি। নেতানিয়াহু মারা গেছেন কিংবা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে ব্যাপক গুঞ্জন ছড়াচ্ছে। এর মধ্যেই তার ন্যাশনাল হেলথ কমান্ড সেন্টার পরিদর্শনের খবর এলো। পরিদর্শন শেষে কথা বলার একটি ভিডিও দেয়া হয়েছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেলে। এদিকে চলমান পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন টেলিফোনে কথা বলেছেন। এ সময় ইরান যুদ্ধ ও ইউক্রেনের শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন তারা। In the last 6 hours, the Iran-Israel conflict saw renewed strikes and counter-strikes across multiple locations. And Israeli forces reportedly carried out targeted attacks on strategic sites linked to Iranian military infrastructures and other facilities. And Iranian air defense systems were activated in several regions, intercepting some incoming drones and missiles. And Iran responded with retaliatory strikes aimed at Israel's military targets and intensifying fears of wider escalations. And sirens and explosions were reported in several areas as both sides claim. The rapid exchange of attacks raised international concerns that the conflicts could expand into a broader regional war, and amid the escalations, Donald Trump made his sudden diplomatic shift in tone. যদিও সেটা বাস্তবায়নের কোনো দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ছে না। And what Donald Trump suggested is the war might end soon if a third party mediate negotiations between the two sides. And Trump indicates that major powers such as Vladimir Putin or other international powers like China or other actors could potentially facilitate talks, and his comments point towards a possible diplomatic channel emerging alongside the ongoing military confrontation. তিনি আসলে যুদ্ধ এখন থামাতে চাচ্ছেন কারণ he is afraid of the economic slowdown or economic যে একটা ভয়ঙ্কর দিক সামনে চলে আসছে তেলের মূল্য বাড়ার কারণে, সেটাই হয়তো তাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। মূলত ট্রাম্প তো একটা প্রেসিডেন্টও না, ট্রাম্প একটা নেতাও না। His behavior and activity seems very much like a psychopath or a mafia, যে তার খেয়াল খুশি মতো চলে। আমেরিকা এখন একটা মাফিয়া তন্ত্রের মতোই কাজ করছে এবং বিশ্বের সব থেকে উন্নত এবং প্রতিভাবান দেশটি এখন ভয়ঙ্কর একটা মোড়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এই মোড়টা তাদের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য ধ্বংস ডেকে আনছে বা আরো আনার সম্ভাবনা তৈরি করতেছে, এবং সেটা থেকে তাদের সেই দেশের জনগণ, সেই দেশের আইন বা কনস্টিটিউশন তাদেরকে রক্ষা করতে পারছে না। এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একজন বিকৃত প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা থাকার কারণে যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে, আমেরিকা আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, বাট সেটা আন্ডার দ্য ডিসগাইজ অফ সাম রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল, কিন্তু এখন সেটার থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পূর্ণ বের হয়ে গেছে। এবং আজকে রাত্রে যুদ্ধ আরো বাড়বে বা আরো ভয়ঙ্কর রূপ নেবে বলেই মূলত বোঝা যাচ্ছে। আর এরই মাঝখানে ইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন, মিস ইনফরমেশন দিয়ে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া সহ
সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলো পূর্ণ হয়ে আছে। রাতে ইরানে নজিরবিহীন হামলার ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের, পাল্টা জবাবের হুঁশিয়ারি দিল আইআরজিসি। আলোচনায় নয়, যুদ্ধের মাঠে হিসেব কষতে চায় তেহরান। হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বিশ্ববাজারে তেলের দামে অস্থিরতা। ট্রাম্পের হুঁশিয়ারিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েই কঠোর অবস্থানে তেহরান। জ্বালানি সংকটে বেকায়দায় বিশ্ব নেতারা। তেহরানের অত্যাধুনিক মিসাইলের হামলায় বিধ্বস্ত ইসরায়েলের বিভিন্ন এলাকা। সরিয়ে ফেলা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ধ্বংসস্তূপের ছবি প্রকাশ করলেই সাজা। মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা অব্যাহত রেখেছে আইআরজিসি। উত্তেজনা কমাতে এরদোগানের দৌড়ঝাঁপ। ফোনে ইরানের প্রেসিডেন্টকে হুঁশিয়ারি। ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই শান্তির বার্তা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধ বন্ধে আলোচনার আহ্বান। ইরানের ক্ষমতা পরিবর্তন ইস্যুতে অবস্থানের পরিবর্তন। ইরান ও তার সহযোগীদের সাথে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত পার করছে 10ম দিন। পাল্টাপাল্টি হামলার তীব্রতায় কেঁপে উঠেছে পুরো অঞ্চল। বিশেষ করে তেহরানের ছোড়া বৃষ্টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনে লণ্ডভণ্ড হচ্ছে তেল আবিব সহ বিভিন্ন এলাকা। তবে এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রকৃত চিত্র বিশ্বের সামনে আসছে না, কারণ ভয়ঙ্কর মিডিয়া ব্ল্যাকআউট। সামরিক সেন্সরশিপের কড়াকড়িতে সংবাদের টুঁটি চেপে ধরা হয়েছে। আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতের স্থান বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে কোনো তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। এমনকি সরাসরি সম্প্রচারে কোনো সাংবাদিক অতিরিক্ত তথ্য দিলেই তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেশটির সেনারা। ধ্বংসস্তূপের ছবি বা ভিডিও প্রকাশ করা এখন সেখানে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সোমবার বেনগুরিয়ন বিমানবন্দরের কাছে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে অন্তত 2 জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এবার ক্লাস্টার ওয়ারহেড বা গুচ্ছ বোমা ব্যবহার করা হয়েছে, যা আঘাতের পর বিশাল এলাকা ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে। অবিস্ফোরিত গোলার ভয়ে উদ্ধার কাজ ব্যাহত হলেও কঠোর গোপনীয়তার চাদরে ঢাকা পড়ছে প্রকৃত লাশের সারি ও ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান। সচেতন মহলের ধারণা, ভয়াবহ পরাজয় ঢাকতেই তথ্যের এই লুকোচুরি। ইরানের রাজধানী তেহরানে অবস্থিত পারমাণবিক গবেষণাগুলোতে গতরাতে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম চ্যানেল 12 তাদের সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা গুড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরিগুলোকে নিশানা করা হয়েছে। তবে এই হামলার বিষয়ে ইরান সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। আল জাজিরা জানিয়েছে, তারা স্বতন্ত্রভাবে এই খবরের সত্যতা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। গত কয়েকদিন ধরেই ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে রয়েছে এবং তেহরান সহ ইরানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এসব হামলা মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও বিপজ্জনক করে তুলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রণালী এখন ভূ রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই প্রণালী নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সরাসরি ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস বর্তমানে এই পথটি নিজেদের কবজায় নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন বলে জানান তিনি। ইরান, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এই প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় 1/5 এই পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়। যদিও ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো প্রণালীটি বন্ধ করেনি, তবে তারা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে কোনো মার্কিন বা ইসরায়েলি ট্যাঙ্কার এই পথ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাতে হামলা চালানো হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই বিতর্কিত মন্তব্য এমন এক সময় এলো যখন বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ বিরাজ করছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই জলপথের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে, তবে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এক ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। দশম দিনে গড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইরান যুদ্ধ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষ্য অনুযায়ী ইরান জুড়ে এ পর্যন্ত 5,000 লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত এনেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সমন্বিত বাহিনী। গুড়িয়ে দেয় ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা নেমে দাঁড়িয়েছে 10%-এরও নিচে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, এখনো বেশ শক্তভাবেই টিকে আছে ইরান। দেশটির বিপ্লবী বাহিনী জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র নয়, এ যুদ্ধের সমাপ্তি টানবে ইরান। ইরান যুদ্ধ থেকে পিছু হটছেন ট্রাম্প, করবেন তিনি? তাহলে কি খুব শিগগিরই ইরান যুদ্ধ শেষ করবেন তিনি?
তাহলে কি ইরান যুদ্ধ থেকে পিছু হটছেন ট্রাম্প? ইরান যুদ্ধে এই পর্যন্ত কি অর্জন করতে পেরেছেন তিনি? নতুন করে কি বা অর্জন করতে চাইছেন ট্রাম্প? চলুন জেনে আসা যাক বিস্তারিত। সঙ্গে আছি আমি বর্ণা দাস। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অনেকেই নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিও রয়েছেন। এছাড়া সব মিলিয়ে 1200-র বেশি ইরানি নিহত হয়েছেন। এর বাইরে হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, বেসামরিক এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি অবকাঠামো। নেতা সহ শীর্ষ নেতাদের হত্যা করেছেন, যার লক্ষ্য ছিল ইরানের বর্তমান সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করা। যা নিয়ে ডোহা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মুহানাদ সেলুম বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের ধারণা ছিল সরকারের মাথায় এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সরিয়ে দিলে পুরো ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, অথবা এতটা ইরান দ্রুত নতুন সর্বোচ্চ নেতা ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ বিশ্লেষকদের মতে ইরানে দ্রুত ভেঙে পড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ট্রাম্প, তা ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে তেহরান। পতনে ব্যর্থ হয়ে অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানান ট্রাম্প। বলেন, আত্মসমর্পণ করলে কেবল ক্ষমা পাবেন তারা। একই সঙ্গে ইরানের কূটনীতিকদেরও সরকার ছেড়ে তার পক্ষে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে উল্টোটা। আইআরজিসি এখন পাল্টা হামলার নেতৃত্ব দিচ্ছে। কূটনীতিকরা প্রকাশ্য চিঠিতে ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ট্রাম্প প্রশাসন আরেকটি লক্ষ্যের কথা বারবার বলেছেন, সেটি হলো ইরানের সামরিক শক্তি ধ্বংস করা, যার মধ্যে রয়েছে ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ড্রোন তৈরির কারখানা ও নৌবাহিনী। সে লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল হামলাও অব্যাহত রেখেছে। শ্রীলঙ্কা উপকূলে থাকা একটি ইরানি যুদ্ধজাহাজকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। একই সঙ্গে ইরানের আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণের দাবি করছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। তবে মাঠের বাস্তবতা বলছে ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যে এখনো মিসাইল ও ড্রোন হামলা অব্যাহত রেখেছে ইরান। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালী দিয়েও ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ যাতায়াত করতে দিচ্ছে না তেহরান। যাতে পরিষ্কার, ট্রাম্পের এই লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি। যুদ্ধের শুরুতে ট্রাম্প ইরানিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমরা কাজ শেষ করলে আপনারা নিজেদের সরকার নিজেরাই বেছে নেবেন। পরে অবশ্য তিনি অবস্থান পাল্টেছেন। ইরানের নেতা নির্বাচনে তিনি সরাসরি ভূমিকা রাখবেন এবং আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ছেলে মোস্তফা খামেনিকে মেনে নেবেন না। একই সঙ্গে ইরানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান ট্রাম্প। তবে তার সেই পরিকল্পনাও ভেস্তে গেছে। মোস্তফা খামেনি এখন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা। একই সঙ্গে ট্রাম্পের আত্মসমর্পণের বিষয়টি নিয়েও উপহাস করছে তেহরান। হামলা ও ইরানিদের দিয়ে সরকার পতনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কুর্দি বাহিনী দিয়ে ইরানে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন ট্রাম্প। কিছু কুর্দি নেতা ট্রাম্পের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার কথা স্বীকারও করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কুর্দি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সেই ঐক্য নেই, তাদের সামরিক সক্ষমতাও সীমিত। এছাড়া এমনটি হলে তুরস্ক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, যা আরেকটি বড় আঞ্চলিক সংকট তৈরি করবে, যে কারণে এই পরিকল্পনাও শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি। ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের স্থল আক্রমণের সম্ভাবনার কথাও পুরোপুরি নাকচ করে দেয়নি। তবে এ ব্যাপারে ইরানের শক্ত অবস্থানের কথা জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র স্থল আক্রমণ করলে ইরান তার জন্য প্রস্তুত। তবে বাস্তবে এমনটির কোনো সম্ভাবনা দেখেন না বিশ্লেষকরা। কারণ ট্রাম্প তার নির্বাচনে যুদ্ধবিরোধী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাছাড়া ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধের ব্যর্থতা এখনো মার্কিন রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলছে। তাই নতুন করে ইরানে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সম্ভাবনা খুব একটা নেই। অর্থাৎ সহজ কথায় বলতে গেলে ইরান যুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো লক্ষ্যই সেই অর্থে অর্জন করতে পারেননি ট্রাম্প। তাহলে কেন যুদ্ধ শেষ করার আভাস দিচ্ছেন তিনি? ইরানের যে রেশিওতে তারা আক্রমণ শুরু করেছিল, অর্থাৎ শুরুতে যে আক্রমণের যে ইন্টেন্সিটি এবং রেশিও ছিল, সেই তুলনায় এখন মাত্রা কমে গিয়েছে। অর্থাৎ ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের পরিমাণ কমেছে, কিন্তু বলতে হবে যে অ্যাটাকটা এখন মোর প্রেসাইজ ওয়েতে হচ্ছে। সংখ্যা কমলেও সাকসেস রেট বেশি দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের যুদ্ধের শুরুতে যুদ্ধরত দেশগুলো সাধারণত চেষ্টা করে যে
সংখ্যায় বেশি আক্রমণ করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা বা হতবাক করে দেওয়া এবং বিশ্বকেও দেখানো। সেই ক্ষেত্রে শত শত ড্রোন এবং মিসাইল ইউজ করা হয় এবং প্রথম ওয়েভের পরে তারা বিশ্লেষণ করে কোথায় মিসাইল আটকানো রয়েছে, কোথায় প্রতিরক্ষা দুর্বল এবং কোন রাডার বেস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য সংগ্রহের পরই আক্রমণের কৌশলগত একটা পরিবর্তন আসে এবং এরপর শুরু হয় কম কিন্তু বেশি পরিকল্পিত, যেখানে নির্দিষ্ট সামরিক ঘাঁটি, ফুয়েল ডিপোট অথবা স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানগুলোকে তারা তখন আইডেন্টিফাই বা লোকেট করে সেইভাবেই অ্যাটাকটা করে এবং কারণ র্যান্ডম অ্যাটাক পরে কমে আসে এবং এরপরে সাইকোলজিক্যাল প্রেশারটাও এরপরে একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। কারণ একটি সফল আক্রমণের আরেকটা প্রভাব হচ্ছে প্রতিপক্ষ ভাবে ডিফেন্স থাকা সত্ত্বেও আঘাত লাগছে, এতে মানসিক চাপ বাড়ে এবং লং ওয়ে স্ট্র্যাটেজি, যদি কোনো দেশ বুঝে যে যুদ্ধ দ্রুত শেষ হবে না তখন তারা অস্ত্র সংরক্ষণ করে এবং দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্য এটাকে রেশনিং বলা যেতে পারে, যুদ্ধের একটা রেশনিং। তাই অনেক সামরিক বিশ্লেষক বলেন যে লেস অ্যাটাকস বাট হায়ার সাকসেস, মানে অনেক সময় যুদ্ধে এমন বেশি কৌশলী ও দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ে এটি ঢুকে যাওয়ার প্রবণতাই হচ্ছে লেস অ্যাটাক বা সাকসেসফুল অ্যাটাক। প্রশ্ন আসতে পারে যে ইরান কি শুধু সীমিত প্রতিশোধ নিচ্ছে নাকি ধীরে ধীরে বড় আকারের আঞ্চলিক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ব্যাপারটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে তিনটি বিষয়ের উপরে নজর দিতে হবে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ মুভমেন্ট। যদি ইরান নতুন মিসাইল এবং ড্রোন ইউনিটকে গোপনে সরিয়ে রাখে, বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে, এটা ইঙ্গিত দেয় যে তারা পরবর্তী বড় আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং শুধু ছোট রিটালিটরি স্ট্রাইকের মধ্যে তারা এরপরে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যার মূল বিষয়টি হচ্ছে যে নতুন লজিস্টিক্স কনভয়, ফুয়েল ডিপোর্ট, রিলোকেশনস এবং ট্রেন রোড মুভমেন্ট, এটা দেখলে বোঝা যাবে। এবং প্রক্সি রিজিওনাল অ্যাক্টিভেশনস, হেজবুল্লাহ, কাতাইব বা অন্য ইরান সমর্থিত মিলিশিয়ারা যদি সীমান্ত এলাকায় হঠাৎ সক্রিয় হয়, তার মানে দাঁড়াবে যে ইরান কেবল সরাসরি হামলা নয়, প্রক্সি এবং রিজিওনাল ফ্রন্ট খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ড্রোন ইনকারশনস, ক্রস বর্ডার শেলিং, সাইবার অ্যাটাকস এবং কোঅর্ডিনেটেড উইথ প্রক্সি ফোর্সেস। এবং 3 নম্বর যেটি ডিপ্লোম্যাটিক সাইলেন্স, থ্রেট মেসেজিং, অর্থাৎ যদি ইরান কোনো শক্তি মেডিয়েশন সিগন্যাল না দেয়, ইরানের কোনো শক্তি যদি কোনো মেডিয়েশন সিগন্যাল না দেয় এবং চুপচাপ নিজেদের অস্ত্র প্রস্তুতি বাড়ায়, এটার মানে হচ্ছে তারা পরবর্তী বড় রিটালিয়েশন বা অফেন্সিভ ফেজের পরিকল্পনা নিচ্ছে। এই পয়েন্টগুলোর উপরে যদি ইরানের সাম্প্রতিক যে বক্তব্য এবং তাদের যে যুদ্ধের যে কৌশলটাকে দেখা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে the current situation shows that Iran is no longer just increasing the number of attacks. It's not increasing the number of attacks, but is using fewer yet more precise drone and ballistic missile strikes to achieve higher effectiveness. Tehran is signaling that it will determine the course of the conflict on its own, ignoring international call for an immediate ceasefire. And despite pressure from countries like Russia and China, Iran continues to act directly in the conflict, and its proxy militants are also becoming more active, indicating potential escalations in the region. The focus now is on positioning rather than mere retaliations. Current tactics suggest Iran is preparing for a prolonged engagement. Overall, analysts believe that Iran is still moving toward a larger or longer terms conflict with no clear signs of a lasting ceasefire yet. মতো শেষ লক্ষ্যই বাকি। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য, সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ হল চাপ দিয়ে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা আদায় করা। কিংস কলেজ লন্ডনের গবেষক আন্দ্রিয়াস ক্রিক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো ইরানের ক্ষমতাসীন ব্যবস্থার কিছু অংশের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারে, বিশেষ করে আইআরজিসির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে। এক্ষেত্রে শর্ত হতে পারে মিসাইল কর্মসূচি সীমিত করা, পারমাণবিক কর্মসূচিতে নতুন নিষেধাজ্ঞা ও আঞ্চলিক নীতিতে পরিবর্তন, যা পূরণ হলে ট্রাম্প হয়তো নিজেকে এই যুদ্ধে সফল বলে দাবি করতে পারবেন।
অবশ্য সেই আভাসও মিলতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন ট্রাম্প। দীর্ঘ সেই ফোন আলাপে ইরান যুদ্ধ বন্ধের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমাধানের বিষয়ে কথা হয়েছে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। আর এই ফোন আলাপের পরপরই দ্রুত ইরান যুদ্ধের অবসান ঘটবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। আরজিসির ভাষ্য, এই যুদ্ধের ইতি টানবে ইরান, যুক্তরাষ্ট্র নয়। Gloom ईरान के वाटर सप्लाई in the sky and significant environmental and atmospheric consequences began to emerge in the surrounding regions of Tehran, and the attacks targeted key petroleum processing infrastructures, leading to large-scale fires and release of massive quantities of smoke, chemical gas, partially burned hydrocarbons into atmosphere. Thick black smoke was still rising in the sky and covered the streets and cars. Balconies filled with black junk and toxic air had filled the lungs. As Tehran woke up after a night of air strikes on the city's oil depots on Sunday. In message and voice notes sent the Guardians, people describes the situation in their homes and on the streets, some calling it apocalyptic. With the sun blotted out, disoriented people in Iran's capital turned on their lights to see through the gloom. ईरान के वाटर सप्लाई पर भी अब अटैक करने की कोशिश की गई है। डिसैलिनेशन प्लांट, जो समुद्र का पानी है जिसे पीने लायक बनाया जाता है, उस पर भी अटैक करने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं सारे हथकंडे, अच्छे और खराब, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तेहरान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कैसे हो रही है वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब ये जो ईरान का अब जो नया थ्रेट आया है कि अगर तुम ऐसा काम करोगे, हमारे ऑयल को हिट करोगे, तो हम पूरी दुनिया भर के ऑयल को हिट करेंगे, वो अब मार्केट में दिख ही रहा है। अगर तेल की बात करें, $65 पर बैरल से उठकर 100 और अब $110 प्रति बैरल अब तेल का दाम बढ़ चुका है। এবং তেলের এই ঊর্ধ্বগতি ইউএসএ তে অলরেডি সেটা আঘাত এনেছে। বলা হচ্ছে $2 থেকে এটি বেড়ে $4 চলে গিয়েছে, অর্থাৎ অকটেন বা পেট্রোল এবং ডিজেল। এবং তেলের এই যে $2 বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, এটাকে তারা ট্যাকেল করার জন্য জনগণকে তারা বলেছে যে এটা হচ্ছে একটা শর্ট টার্ম একটা আপরাইজিং, এটা লং টার্ম একটা লাভের জন্য শর্ট টার্ম একটা বিষয়কে সাময়িকভাবে সহ্য করতে হবে। এটা ছিল তাদের জনগণের প্রতি মেসেজ। देखो, It's a short-term disruption for the long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pay for a long-term gain. लकी मीडिया एक्सपर्ट्स और एंकर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज आ ही जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बड़े पॉपो मैसेज भिजवा देते हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि काफी रिस्पेक्टेड है, उनका खुद का कहना है कि ये सबसे ज्यादा सीवियर एनर्जी क्राइसिस अमेरिका में हिट कर रही है सिंस द 1970s। तो अमेरिका पहले से ही एक वीकनिंग इकोनॉमी और राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन से डील कर रहा था, और अब आती है ये बड़ी युद्ध। इसके ऑब्वियसली ट्रंप तो ज्यादा खुश नहीं है इस जलते हुए तेल के विजुअल से, खास करके बच्चे मर जाए ठीक है, लेकिन तेल को ऐसे आग कैसे लगा सकते हो। इसीलिए उनका कहना है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, इसमें इजराइल ने अटैक कराया है, इजराइल ने ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया विदाउट इन्फॉर्मिंग अमेरिका। अब लिंजी ग्रेहम की ले लीजिए, सबसे बड़े जो पॉपो के यही भक्त हैं, इनको लड़कियों पर बम बरसाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इजराइल से कह रहे हैं कि यार तुमने ये जो ऑयल फील्ड्स बर्बाद कर दिए, इससे तो हमारा ही नुकसान होगा ना, थोड़ा देख दाख की बमबारी करो, बच्चियों को मारो, हैं? ये ऑयल फैसिलिटीज पर तुम हमला क्यों कर रहे हो? To BBC Your Voice, it is day 10 of the Iran war, and we're going to spend the next half an hour answering your questions about the energy, oil prices, the multiple economic impacts this war is having, impacts that are only spiralling. Well, with me here in the studio is our Deputy Economics Editor, Darshini David. Barbara Plett-Usher is in Doha for us, and Bill Farron-Price also joins us. He leads the gas program. And what we're talking about here really is the disruption to the region as a whole. So that Strait of Hormuz, that waterway we've heard so much about over the last week, the fact that traffic is practically at a standstill. বিবিসি নিউজে বলা হয়েছে যে ইরান থেকে কত %
বিশ্বের জ্বালানি তেল সরবরাহ হয়, সেটি থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে এই যুদ্ধটার কারণে তেল উৎপাদন, তেলের সরবরাহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ পুরো প্রসেসটাই ভেঙে পড়ার একটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং তার ফলে বিশ্ব তেল বাণিজ্য এবং তেল এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট পুরো জিনিসটাই ভেঙে যাবে এবং হরমুজ প্রণালীর থেকে অন্তত 20% তেল সরবরাহ হয়। সবকিছু মিলে তেলের উপরে একটা বড় প্রভাব যে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নাই, এটা বিবিসি রিপোর্টে বলা হচ্ছে। Crude bounce much higher since the start of this conflict. This morning, though, it was up a big leg, up as high as $118 for Brent futures. It's come down a fair bit since then, probably on the stories around a potential release of strategic stocks by the International Energy Agency. But prices are still very, very elevated. And that's not just oil, it's oil products as well, refined products, and also gas, because a lot of the world's LNG comes from the Gulf. Barbara, we're seeing the graphic in terms of the price spike there on the screen. Just in the last 48 hours even, tell us a little more about the areas, the oil facilities that have been struck. There was an attack on the largest oil refinery in Bahrain. A fire started. That's been brought under control, but the energy company in Bahrain has announced a force majeure, which means it believes it cannot meet its contractual obligations. You've also had in the past 48 hours several waves of drones targeting the largest oil field, or a very large oil field in Saudi Arabia. These have been intercepted. You also had a strike that set alight fuel tankers at Kuwait's international airport. Now, after that, the fuel storage, at the airport. After that, Kuwait's energy company announced that it was going to begin to cut back production, also announced force majeure. And on Saturday morning, there was an oil tanker hit in the Gulf. This is what the Iranians said. Of course, you had a number of attacks last week as well in Qatar, in Saudi Arabia, and some terminals in the United Arab Emirates where fires started from falling debris. Darshini, in terms of the consequences, all of that, it is already being passed on at the pump. So take me through. Pretty much, and ahead of schedule. But he also suggested, as the war enters its 11th day, that he's not yet ready to declare mission accomplished. We've already won in many ways, he said, but we haven't won enough. In response, the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Iran will continue its missile attacks as long as necessary. In Bahrain overnight, one person was killed and others injured after an attack on the capital, Manama. The oil prices, which surged to a 4-year high, have returned to $90 a barrel in early trading after Trump's suggestion the war would soon end, although nothing materially has changed. Iran's Revolutionary Guards said not 1 litre of oil will be exported while the attacks continue. In Australia, 5 members of says more than 10 powerful K-bar Shekin missiles were fired towards Tel Aviv, marking what it calls the 33rd wave of its ongoing military campaign titled Operation True Promise 4. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it has launched another major strike as part of its military campaign known as Operation True Promise 4. According to the IRGC, more than 10 solid-fuel K-bar Shekin missiles were fired from Iran during the latest wave of attacks. The missiles were aimed deep into what Iran described as the central areas of Israeli-controlled territory, including Tel Aviv. Iranian officials claim the missiles successfully hit their intended targets. Israel rejected the claim. The IRGC also said the strikes formed part of the 33rd wave of the operation launched during the early hours of Tuesday. In addition to the strikes on Israel, Iran claims it targeted a United States naval base in the region. According to the IRGC statement, missiles were fired towards what it described as the 5th U.S. naval base operating in the area. Iran said the missiles launched during the attack successfully struck their targets. The latest barrage comes as Iranian officials signal a more prolonged confrontation with Washington. Kamal Karazi, the head of Iran's Strategic Council on Foreign Relations, said Tehran is prepared for what he described as a long-time war with the United States.
In an interview, he argued that there is no longer room for diplomacy between the two countries. Karazi accused U.S. President Donald Trump of deception, saying previous negotiations had not been honored. He said that while talks were ongoing, the United States and Israel launched attacks against Iran. According to Karazi, the ongoing war could also increase economic pressure across the wider region, that inflation and energy shortages linked to the conflict could eventually force other countries to intervene. কামাল খারাচি, যিনি একজন বর্তমানে ফরেন স্পোকসম্যান, যিনি একসময় ফরেন মিনিস্ট্রির দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি এই মন্তব্যগুলো করেছেন। The Iranian official called on Gulf states and other governments to pressure Washington to bring the conflict to an end. Iran Foreign Ministry has too claimed that the Islamic Republic has so far refused requests for a ceasefire from countries including China, France, and Russia. From China, Russia, France, and even some countries in the region are in contact with us and other countries, both Islamic and non-Islamic ones. Some of them, yes, are actually willing to act to stop this war or establish a ceasefire. The cessation of this war is in the hands of the Islamic Republic of Iran. This means that whenever the Islamic Republic of Iran decides for them to stop, the ultimate decision rests with the Islamic Republic of Iran in this matter, because they were the ones who committed aggression. They carried out armed attacks. In point of fact, we should only reach a stage where we stop our activities when we are able to truly feel or have a firm and absolute guarantee that these aggressive acts of hostility will never occur again in the future, and they must be prepared to take full responsibility for all of their past actions. It is not as if they can just come here today and demand a stop and a ceasefire, and we would just say fine and it is all over. We hold the upper hand at this moment. You see, every single attempt that they have made has resulted in nothing but failure. Even at this very moment that they have not achieved their objectives. The Islamic Republic of Iran has inflicted severe and truly painful damages upon the Zionist regime, America, and all of their allies. Just take a look at the current state of the global economy and energy. This situation is truly agonizing for them. Therefore, you can clearly see that we have dealt them very fatal blows. Trump says Iran's war is very complete pretty much as economic tool rises. With me? What's the president saying along the war will last? Here in the last few moments, the president here, in notable remarks, telling CBS here that at this point in time, I think, quote, the war is very complete, pretty much. They have no Navy, no communications. They've got no Air Force. He said that the U.S. is, quote, very far ahead of his initial 4 to 5 week estimated time frame. That is the president just a few moments ago to CBS. Of course, we are waiting here just 90 minutes from now to hear directly from the president in Doral, Florida, at a press conference. ট্রাম্প এই বক্তব্যটি দিয়েছেন মূলত ফ্লোরিডাতে, where he sought to emphasize that the US military campaign would be ending soon amid concerns from Republican allies. I think the war is very complete pretty much, he said in a phone call with CBS News. They have no Navy, no communications, they have got no Air Force. Addressing a Republican on Monday afternoon, he said, we took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. I think you will see it going to be short-term excursion. ট্রাম্পের এই বক্তব্যটি আসলে মূলত গতকাল তিনি পুতিনের সাথে প্রায় ঘন্টা ব্যাপী টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং তারপরে এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। কি হয়েছিল তাদের কনভারসেশন? এটা কি একটি নেগোশিয়েবল কনভারসেশন ছিল নাকি এটা মূলত পুতিনের একটা থ্রেট ছিল? সেটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না, যেহেতু কনভারসেশনের বিষয়টি সামনে আসেনি। And with the leaders of several other countries. Can you tell us more about your call with Russian President Vladimir Putin today? Yes. What did you discuss? Yes, I had a very good call with President Putin. They said it's going to be ended soon, and if it starts up again, they'll be hit even harder. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No. Has Russian President Vladimir Putin pressured Donald Trump into finally deciding that the Iran war must end soon, with the US leader's sudden shift in tone coming right after a tense phone call between the two? Trump's big announcement about wanting to wind down the conflict followed just hours after his conversation with Putin, fueling speculation that Moscow pushed Washington to step back from the brink. Even as leaders talk about de-escalation, Iran launched what it called the 33rd wave of missiles at Israel,
continuing its barrage as Mujtaba Khamenei consolidates power as the new supreme leader. Israel is witnessing more death and destruction on the ground, with reports that its defenses have again struggled to stop all incoming Iranian missiles, leading to fresh casualties and damage. At the same time, the US military's death toll in the region continues to rise, as American forces find it increasingly difficult to contain Iran's expanding campaign of missile and drone attacks to US. চুক্তি হয় নাই, আমেরিকা নিজেই এখান থেকে সৈন্য নিয়ে চলে গেছে, তার সাথে এই ধরনের তেলের নিয়েও কোনো চুক্তি হয় নাই, এবং সে এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, ধরেন এটা ইরান বলল। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া কি বলবে? ট্রাম্পকে ক্রিটিসাইজ করবে ঠিকই, কিন্তু এই জিনিসগুলোকে বারবার আওড়াবে, এই জিনিসগুলোকে বারবার উচ্চারণ করবে, এই জিনিসগুলো নিয়েই তারা পড়ে থাকবে। এমন একটা ভাইব তৈরি করবে যে হ্যাঁ ট্রাম্পের কথা পুরোপুরি ঠিক নেই, কিন্তু এটার কাছাকাছি তো একটা জিনিস ঘটেছে, এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করবে। হতে পারে, হতে পারে, এটা সব হয়েছে যে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরে যতগুলো বিষয় নিয়ে সে যা করেছে, সে একটা যুদ্ধ বন্ধ করে নাই, কিন্তু সে বলছে আমি 12-13টা যুদ্ধ তো এমনিতেই বন্ধ করেছি, আমার তো নোবেল প্রাইজ পাওয়া দরকার, বলেছে না? বলেছে। এখন এই যে পরিস্থিতিতে ট্রাম্প পড়েছে, এই পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহু কোথায়? প্রশ্ন হচ্ছে নেতানিয়াহু কোথায়, কি হলো? কারণ ট্রাম্পকে এই যুদ্ধের জন্য সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা বলে যেই ব্যক্তি বিশ্বের পুরো মিডিয়াকে খাইয়েছে, যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে, ট্রাম্প মুখে ফেনা তুলে ফেলেছে মানুষকে কনভিন্স করার জন্য, আমেরিকার লোকদেরকে কনভিন্স করতে পারছে না, তার আশেপাশের লোকেরা চেষ্টা করছে আমেরিকার জনগণকে কনভিন্স করতে। সেই অবস্থায় নেতানিয়াহু কোথায়? কেন নেতানিয়াহু লাইভে আসে না? ওয়েটকপকে নিয়ে পাঠিয়েছিলেন ইরানের কাছে একটি বার্তা। স্টিভ ওয়েটকপ যে বিষয়টি জানিয়েছেন ইরানকে, সেটি হলো তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে আলোচনা করতে চায়। প্রশ্ন হলো ট্রাম্পের প্রতিনিধি যুদ্ধ বন্ধের যে প্রস্তাব ইরানের কাছে দিয়েছে তার কারণ কি? কারণ হলো মার্কিন প্রশাসন বুঝে গেছে এই যুদ্ধে তারা জিততে পারছে না। অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প মিস্টার নেতানিয়াহুর যে বুদ্ধি নিয়ে যুদ্ধে নেমেছেন, আর পেন্টাগন ট্রাম্পকে যে পরামর্শ দিয়েছিল এই যুদ্ধে আপনি জিততে পারবেন না, এটা আমেরিকার জন্য ভালো কিছু আনবে না, আমেরিকার জন্য একটা বড় লজ্জা হতে পারে, সেটা সত্যের রূপ নিতে যাচ্ছে হয়তোবা। কয়েকটি বিষয় আগে মাথায় রাখতে হবে। আমেরিকার লক্ষ্য ছিল ইরানের রেজিম চেঞ্জ করা। দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা, আমন্ত্রণ প্রথম আলোর আজকের বার্তা কক্ষে। এরই মধ্যে আপনারা দেখেছেন যে তার একটা হাত কিন্তু অবশ ছিল, এই হাত কিন্তু বোমার কারণে অবশ হয়েছিল এবং তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল। শহীদ বেহেশতি, শহীদ বাহনার, প্রথম সারির যত নেতা আছে এদেরকে সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল ওই সময়। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইরান আবার নতুন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটা আবার পুনর্গঠিত হয়েছে। তো ইরানের বিষয়টা হলো কি যে আপনার নেতা কিভাবে নেতা নির্বাচিত হবে এটা কিন্তু কনস্টিটিউশনে আছে ওদের। হ্যাঁ আছে, এবং যখন তাকে হত্যা করা হলো তখন এই আলোচনাগুলো এসেছে যে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আলোচিত হয় এবং সবাইকে একসাথে 88 জন বা এরকম সবাইকে একমত হতে হয় এই 88 জন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে
যে ইরান এত বড় একটা প্রস্তুতি থাকার পরে বেশ কিছুদিন ধরে যুদ্ধ হবে, হওয়ার পরেও সুপ্রিম লিডারকে হত্যা করা সম্ভব হলো, এটা আসলে কিছুটা দমে যাওয়ার ব্যাপার কিনা? যুদ্ধের সময় যেটি হয় যে লিডারকে হত্যা করলে আপনার সেটা অন্যদের উপরে আসলে এটা প্রভাব পড়ে কিনা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি লক্ষ্য অর্জন করলে ইরান যুদ্ধে জয়লাভ করবে বা এই সময় টিকে গেল? আমি তো বলছি যে ইরান অলরেডি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কেন এটা মনে হচ্ছে? কারণ ট্রাম্প পরাজিত হয়েছে। ট্রাম্পের অবজেক্টিভ কি ছিল? ট্রাম্প যখন যুদ্ধ করতে আসে তখন তার অবজেক্টিভ ছিল তারা রেজিম চেঞ্জ করবে, এবং তারা ভেবেছিল যে ইরানের রাহাবারকে হত্যা করলে রাষ্ট্রের মধ্যে একটা এলোমেলো অবস্থা হয়ে যাবে এবং রেজিম চেঞ্জ করবে তারা, কিন্তু সেই অবজেক্টিভে সে পৌঁছে নেয়। সুতরাং যুদ্ধের প্রথম দিনই কিন্তু ইরান জয়লাভ করেছে। এরপরে হলো যে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ যেটা ছিল, এটা আসলে সাজানো আছে ইরানের, কোনো কিছুই মানে এরকম না যে হ্যাফাজারলি তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আজকে যে সৈয়দ মুস্তাফা ওনার ছেলে, উনি যে নির্বাচিত হয়েছেন, এটা কিন্তু এমন না যে উনি রাহাবারের ছেলে, না, ওনার সেই যোগ্যতাগুলোকে যাচাই বাছাই করেছে 88 জনের যে আপনার এক্সপার্ট কমিটি যেটা আছে আর কি, তারপর শুরায় নেগাবান আছে 12 জন, এরা মিলেই কিন্তু তাকে নির্বাচন করে। এবং উনি কিন্তু শুরায় নেগাবান বা অভিভাবক পরিষদের কেউ ছিলেন না। অভিভাবক পরিষদ মনে করেছে রাহবারের পরে, অর্থাৎ সৈয়দ আলী খামেনির পরে ওনার ছেলে সৈয়দ মুস্তফা উনি উপযুক্ত এই পোস্টের জন্য, সেজন্যই করা হয়েছে। কিন্তু ওই যে পশ্চিমা একটা প্রোপাগান্ডা বলা হতো যে এটা ঠিক না, তারপরে তো সেটাই হলো একরকম। আমি এবারে একটু আরেকটা ব্যাপারে যেতে চাই, সেটি হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বক্তব্যগুলো দিচ্ছে, প্রথম দিকে যে কথাগুলো বলছিল অনেকটা চুপচাপ ছিলেন এবং অনেকটা তার বিষয়টা এতটা নমনীয় ছিল না যতটা এখন বলছেন। তিনি বলেছেন যে অনেকটা জয়ী হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, আপনার কথার উল্টো, এবং তিনি বলছেন তবে সেটি যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলছেন শিগগিরই ইরান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে, তবে এই সপ্তাহে না। আপনার কি তাই মনে হয়? ইরান অলরেডি বলেছে যে যুদ্ধ তোমরা শুরু করেছো, কিন্তু যুদ্ধ শেষ করব আমরা, মানে আমরা যখন বলবো যুদ্ধ শেষ তখন যুদ্ধ শেষ হবে। আচ্ছা, ডোনাল্ড ট্রাম্প এখানে সে কিছু সমস্যায় পড়েছে। একটা হলো সে যে অবজেক্টিভের জন্য এসেছে এখানে, তার সেই অবজেক্টিভ পূরণ হয়নি, বুঝতে পারেনি সেখানে। দ্বিতীয় হলো মধ্যপ্রাচ্যে তার যত ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, মানে সে রাডার ব্যবস্থাগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ব্যয়বহুল রাডার ব্যবস্থা, বিভিন্ন দেশে প্রত্যেকটা রাডার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে। এবং এখানে যে তার যে ঘাঁটিগুলো তৈরি হয়েছে, ঘাঁটিগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রায়। এই ইতিমধ্যে আবার ইসরায়েলও ব্যাপক হারে হামলা করছে ইরান। তো সুতরাং জয়ের কোনো প্রসঙ্গ তো এখানে আসেই না, কারণ যুদ্ধ তো এখনো শেষ হয়নি। এবং যুদ্ধ, উনি মাঝখানে যুদ্ধবিরতির কথা বলেছে, ইরান বলছে না, কখনো যুদ্ধবিরতি হবে না। তার পক্ষ থেকে যেটি বলা হয়েছে যে যেটুকু জয়ী হয়েছে সেটা যথেষ্ট না। আপনি বলেন এটা জয় কোন, আমি জয় কোনটাকে বলবো? আমি যে উদ্দেশ্যে, যে লক্ষ্যে আমি ওখানে গেছি, আমি আমার সেই লক্ষ্য কি অর্জন হয়েছে? আপনি দেখেন ইরানের রেজিম চেঞ্জ হয়েছে, হয়নি। তারপরে সে বলে আইআরজিসি তাদের অস্ত্র এগুলো ধ্বংস করার জন্য সে ধ্বংস করতে পেরেছে। যদি ধ্বংস করতে পারে, এখনো 200-250 ক্ষেপণাস্ত্র ড্রোন কিভাবে সে ইসরায়েলে পাঠাচ্ছে, এবং বিনা বাধায় যাচ্ছে, এখন বিনা বাধায়। অর্থাৎ আপনার দৃষ্টিতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এবার আসি, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সরাসরি একটি সংবাদ সম্মেলনে যে অভিযান কতদিন চলবে। তিনি যে উত্তরটা দিয়েছেন শিগগিরই, তবে এই সপ্তাহে না। ইরানের এর সাথে তিনি যুক্ত করেছেন ইরানের যা কিছু ছিল সব শেষ, এবং তাদের নেতা সহ শেষ করা হচ্ছে, নেতৃত্ব সহ শেষ করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা আসলে আক্ষরিক অর্থেই তো ঠিক প্রথম দিনে এবং প্রথম নেতাকে, এটা মনে হয় কিনা? না, এটা ঠিক না। কারণ হচ্ছে কি, উনি ইরান সম্পর্কে সবসময় ভুল ক্যালকুলেশন করেন। কেন ভুল ক্যালকুলেশন করেন? দেখেন, এই যে বক্তব্যটা যে তাদের নেতা সহ হত্যা করা হয়েছে, না, আমি সেটাই বলছি, সেটাই জবাব দিচ্ছি যে ইরানের যে লিডারশিপ, তার একটা আদর্শ আছে। সেই আদর্শে কখনোই একজনকে হত্যা করার মধ্যে আদর্শের পতন হয় না। ইরান কিসের উপর চলে? একটা আদর্শের উপর চলে। এই আদর্শ কখনই পতন হবে না। আপনি 1400 বছর আগে ইমাম হোসেন আলাইহিস সালামকে যে শহীদ করা হয়েছে, সেখানে ইমাম হোসেন তার সপরিবারে শহীদ হয়েছে। বলবো এখনো কিন্তু একটা কারবালার মতো হয়েছে। কারণ রাহাবার, উনি, ওনার স্ত্রী, ওনার জামাতা, ওনার পুত্রবধূ ওনারা শহীদ হয়েছেন।
কিন্তু তাই বলে কি ওনার যে আদর্শ, সে আদর্শের কি পতন হয়েছে? হয়নি। আদর্শের যদি পতন হতো তাহলে ট্রাম্প দাবি করতে পারতো হ্যাঁ আমি ওখানে সবকিছু শেষ করে দিয়ে আসছি, কিন্তু সেটা তো হয়নি। তাহলে এই যে কথাটা উনি বলছেন, এই মন্তব্যের মধ্যে আসলে মানে সত্যতা আছে নাকি, মানে এটাকে আপনি ফাঁকা আওয়াজ বলবেন নাকি এটা মানে কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা এটার মধ্যে, যে মানে তিনি আসলে কোনো আভাস দিচ্ছেন? এছাড়া তার উপায় নাই। কেন উপায় নাই আমি আপনাকে বলি। কারণ আমেরিকা একটা বিশাল একটা দেশ, বিশাল শক্তিশালী দেশ। উনি এসে এখানে যে নাকানি চুবানি খেয়েছেন এটা তো উনি প্রকাশ করবেন না। আর যুদ্ধটা ওনার পক্ষ থেকে শেষ করা প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন? তার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তার অর্থনীতির উপর চাপ পড়ছে, তারপর তার রসদের শর্টেজ দেখা গেছে এখানে মধ্যপ্রাচ্যে, যার জন্য উনি চাইবেন যে যুদ্ধটা যত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়। এজন্য বন্ধ করার জন্য কি পদ্ধতি আছে? একটা হলো ইরানকে কোনোভাবে রাজি করাবে ইনডাইরেক্টলি যুদ্ধবিরতির জন্য, কিন্তু ইরান নাকচ করে দিয়েছে এটা। ফলে তার উপায় হলো একটা, যে আমি যুদ্ধে জয়লাভ করেছি, এই মানে ন্যারেটিভ দিয়ে তাকে যুদ্ধ শেষ করতে হবে। আপনার কি মনে হয় যে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে এখন একটি মাত্র দেশ ইরানের পাশে সরাসরি মানে ফিজিক্যালি যুদ্ধে তাকে সহযোগিতা করছে এরকম কোনো দেশ নেই, কিন্তু আমেরিকাকে সহযোগিতা করছে এরকম দেশ আছে, এমনকি তার আশপাশে, কারণ তাদের দেশে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে, তাই তো? কাজে সেই দেশগুলোতে বাহরাইনে তাকে হামলা করতে হচ্ছে, তাকে কাতারে হামলা করতে হচ্ছে, অন্যান্য দেশগুলোতে। তাহলে ইরান একা হয়ে গেছে কিনা? একা হয়ে আসলে কয়টি দেশের সাথে যুদ্ধ করবে? আমি আপনাকে বলি, বিষয়টা হলো কি, ইরান এই দিনের জন্য গত 47 বছর ধরে কিন্তু প্রিপারেশন নিচ্ছে, এবং এরকম একটা পরিস্থিতি আসবে সেই জন্য কিন্তু সে তার সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র গভীর মাটির নিচে কিন্তু সে টানেল করে করে সেখানে রেখেছে, এবং উৎক্ষেপক গুলো কিন্তু ওখানেই আছে, ওখান থেকে কিন্তু উৎক্ষেপণ করতেছে। তার মানে তার একটা পরিকল্পনা ছিল যে এরকম একটা দিন আসবে। এবং এই 12 দিনের যুদ্ধের পরে ইরান বারবার বলছিল যে যদি মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ তাকে সহযোগিতা করে তাহলে আমরা সেখানে আক্রমণ করব, এবং যদি আমেরিকা আবার আক্রমণ করে আমি এই অঞ্চলে তার যে ঘাঁটিগুলো আছে আমি সব ধ্বংস করে দেব। এটা কিন্তু ইরান প্রথম থেকেই বলে আসছে। তো এখন মধ্যপ্রাচ্যের, আমি আপনাকে বলি, মধ্যপ্রাচ্যের সরকারের চিন্তা চেতনা এক ধরনের, মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের চিন্তা চেতনা আরেক ধরনের। কিন্তু সরকার তো সিদ্ধান্ত নেয় সেনাবাহিনী আক্রমণ করবে কি করবে না, এই সিদ্ধান্ত তো সরকার, তবে জনগণ তো নেয় না। মানে এখন পর্যন্ত তারা সরাসরি অংশগ্রহণ করছে এই ধরনের কোনো নজির নেই। তাদের ঘাঁটিগুলো ব্যবহার করেছে, যে ঘাঁটিগুলো আমেরিকাকে অনেক আগ থেকে দেওয়া হয়েছিল। এটা তো প্রভাব ফেলছে যুদ্ধে। হ্যাঁ, এটা আপনার চারদিকে যদি ঘাঁটি থাকে তো সেক্ষেত্রে তো একটা প্রভাব পড়বেই। তবে আপনি দেখেন, যখনই ইরান আমাদের মুসলিম দেশের কোন ঘাঁটিতে, আমেরিকান ঘাঁটিতে আক্রমণ করে, ওই দেশের জনগণ কিন্তু উল্লাস করে। আপনি এটা দেখে থাকবেন সাধারণত। কুয়েতে তাই হয়েছে। এমনকি কুয়েতে যে পাইলট জাম্প করে পড়েছে, প্যারাশুট দিয়ে জাম্প করে পড়েছে, সেই পাইলটকে কিন্তু জনগণ ধরে কিন্তু আক্রমণ করছে। তার মানে হলো জনগণও চায় না যে এই ঘাঁটিগুলো এখানে থাকে, কারণ তাদের তো এখান থেকে কোনো লাভ আসছে না। এবং আপনি শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন যে এখন আরব দেশগুলো চিন্তা করছে তাহলে আমেরিকান ঘাঁটি আমাকে এখানে দিয়ে কি লাভ। তার দেশের আসলে স্বার্থটা কি? আসলে মূল বিষয় ছিল, আসলে স্বার্থটা কি, কেন দিয়েছিল এতগুলো দেশ এবং এতগুলো? তারা ভেবেছে যে আমেরিকা তাদেরকে the cost to run the data center that keeps your digital business alive, everything. Brent crude oil was $73 a barrel before this war started. Within 48 hours, it jumped to over $82. Some analysts are now saying it could hit $100 a barrel if this disruption continues for weeks. And what does $100 oil do to an economy like Singapore, which imports virtually all of its energy? What does it do to Malaysia, where the government is now struggling to maintain petrol subsidies? What does it do to the average family in Kuala Lumpur or Penang who is already feeling the pressure of inflation? I want to tell you something that most people have not connected yet. This war is costing the United States $1 billion a day. $1 billion every single day. And Trump has said publicly this war has no time limits. His defense secretary said, if you think you've seen something, just wait. They're not hiding it. They're telling you directly. This is going to get worse before it gets better. Now, I have seen 3 major financial crises in my business career.
I lived through the Asian financial crisis of 1997. I lived through the dot-com crash of 2000. I lived through the 2008 global financial meltdown. And in each of those crises, I noticed the same pattern. The people who panicked lost everything. The people who were confused lost most of it. But the people who understood what was actually happening, who could see the system, clearly those people came out stronger on the other side. Some of them became the wealthiest people in Asia. And so I am not here today to make you panic. I am here to help you see clearly. Because in times of great disruption, clarity is the most valuable asset you can possess. More valuable than money, more valuable than gold, more valuable than property, because with clarity, you can make the right decisions. And right decisions made at the right time can change the trajectory of your entire life. Let us look at what is happening to Asian markets right now, because this directly affects you. South Korea's Kospi stock index, one of Asia's major markets, just suffered its biggest single-day crash since the 2008 financial crisis. It dropped 12% in one day, and the circuit breaker was triggered. That means trading was forcibly halted because the machines were selling too fast. In Thailand, the stock exchange imposed trading restrictions after an 8% decline. Japan's Nikkei dropped over 2%. Pakistan's stock exchange recorded its largest ever single-day decline, falling almost 10% in one session. The Dow Jones in America fell over 400 points. And gold, the classic safe haven asset that people buy when they are scared, gold prices jumped immediately. Now, Singapore Airlines and its budget arm Scoot have already canceled 26 flights to and from the Middle East. More cancellations are coming. The routes from Singapore to Dubai, Doha, Abu Dhabi. Posture since January, quietly moving more assets into theater. Officials point to Typhoon and F-35 jets, upgraded air defenses, and about 400 extra personnel already stationed in Cyprus as proof of that buildup. 3 US B-1 Lancer bombers have arrived. At RAF Fairford in the UK, with long-range missions into the region expected within days. On March 5th, Ukraine's President Volodymyr Zelensky said he is certain Russia is supplying Iran with arms and drone electronics. Zelensky claims fragments now found in the Middle East show the same Russian components that Ukrainian forces have been pulling from drones for months. Russia has in turn used Iranian-made drones since 2022, launching tens of thousands of one-way attack sorties over Ukraine last year. Now, the same shards and new Russian tech that battered Ukrainian cities are starting to threaten NATO assets around Cyprus and the Eastern Med. In the background, President Trump has vowed certain death for large swathes of Iran if its interim leadership refuses to yield. He has also claimed Iran has surrendered to its neighbors after President Pezeshkian apologized to Gulf states over missile spillover. Pezeshkian has fired back that unconditional surrender is a dream Iran's enemies will bury, insisting Tehran is still fighting on its own terms. After Mujtaba Khamenei formally took charge as Iran's new supreme leader, the Islamic Revolutionary Guard Corps marked the transition by firing its 3 deadliest missiles, signaling a ruthless show of loyalty and strength. In footage broadcast by Iranian outlets, one of the missiles was seen bearing the slogan "At your service," Mujtaba painted along its body, a chilling on-camera message addressed directly to the new leader before launch. Iran's elite force then fired Khorramshahr, Fateh, and Kibar-class missiles at what it described as enemy targets, showcasing a mix of heavy ballistic and advanced hypersonic-capable systems. Panic gripped parts of Israel as these missiles flew in massive waves shortly after Mujtaba's elevation was announced, with sirens blaring and residents scrambling into shelters amid fears of a larger onslaught. At the same time, the US military confirmed additional American soldier deaths in the region,
Casualties that coincided with Khamenei Jr.'s rise and Iran's decision to escalate the war on multiple fronts. Islamic Revolutionary Guard Corps has confirmed that it carried out a major coordinated attack on March 9th, unveiling one of its most powerful missile barrages since the war began. The IRGC said it fired a mix of solid and liquid-fueled missiles in this latest strike, describing the salvo as part of its ongoing retaliation against Israel, the United States, and their regional allies. According to Iranian statements, the Guard launched Khorramshahr, Fateh, and Kibar-Shikan missiles, alongside waves of so-called killer drones aimed at multiple enemy targets. Military figures in Tehran claim that the Khorramshahr 4 ballistic missile has a range of about 2,000 kilometers, while the Fateh 2 hypersonic system can reach roughly 1,400 kilometers and the Kibar-Shikan around 1,450 kilometers, putting much of the region within striking distance. The attack was billed as part of a special military operation launched in the wake of Mujtaba Khamenei's ascension as Iran's new supreme leader. Mujtaba, the son of slain Supreme Leader Ali Khamenei, was formally appointed as his father's successor during the night of March 8th to 9th, ending days of speculation over who would take power. Details of the special operation were reported by Iran International on March 9th, with analysts noting the symbolic timing and messaging tied to the leadership transition. The operation's name refers to a core Shia belief that the Prophet Muhammad appointed his son-in-law Ali as his rightful successor, underscoring a narrative of divinely sanctioned continuity for Mujtaba's rule. Iranian media also broadcast images of a missile emblazoned with a slogan that was prominently displayed on the weapon before launch. The phrase translates to "at your service, Mujtaba," signaling the IRGC's pledge of loyalty to the new leader as it escalates the conflict. Fresh Iranian missiles were fired toward Israel on the intervening night of March the 8th and 9th, triggering yet another round of air raid alerts across the country. Early warning sirens sounded across large parts of central Israel, the Times of Israel reported, sending residents in multiple cities racing back into bomb shelters. Incoming missile alerts were declared in Tel Aviv and the surrounding Shvela region to the south. Every war begins with a clear target, and in this one, it is Iran. But wars have a habit of coming with consequences far from what was decided. So could a war that was meant to change Iran's regime end up changing America's instead? I'm Rania Datta. The younger Khamenei has never run for office or been subjected to a public vote. In fact, the council that decided the supreme leader is the first and probably the last vote Mujtaba Khamenei faced. What distinguishes him from his other brothers is that he moved beyond the conventional role of the supreme leader's son, while his brothers largely remained within relatively safe confines of cultural or administrative roles linked to their father's office. হিন্দুস্তান টাইমস বলছে যে ট্রাম্পস ইরান রেজিম চেঞ্জ প্ল্যান টু ব্যাকফায়ার is this plan is going to backfire for Trump himself? The force during the multiple operations in the Iran-Iraq war of the 1980s. Now, this is the same battalion that trained the now assassinated Qasem Soleimani. The new supreme leader is under US and Western sanctions for building an economic ecosystem spreading across the world. In fact, this investigative piece by Bloomberg from January this year details his properties in London, Dubai, Frankfurt, and Mallorca, estimated in the billions of dollars. All while common Iranians have publicly complained of high inflation and the rising cost of living. His unique lifestyle kept him away from the public life, especially in the last few years. In fact, New York Times sources claim that the late Ayatollah Khamenei had indicated to close advisors that he did not want his son to succeed him because he did not want the role to become hereditary, which many would see as hypocritical, since the 1979 Islamic Revolution started with the intention of ending monarchy in Iran. So the decision tells us one thing clearly:
Despite risking Khamenei Jr.'s appointment to look hypocritical, the Iranian cleric saw sending a message of continuity to the West as much more important. The appointment of Mujtaba Khamenei is the reflection of the fact that the hardliners in that system now have the upper hand. Not only are they saying they're going to continue this fight, at least in the short term militarily, but they're also saying politically they have a game plan. And that, as far as I can tell, in Washington should be a wake-up call, because whatever political agenda President Trump had in terms of changing Iran, right now that agenda is not happening. 24 hours before this appointment, I had spoken to Fouad Izadi, a professor at University of Tehran, and he had said at the time that Mujtaba Khamenei wasn't even a front runner in becoming the next supreme leader. I don't take them very seriously, because if they haven't voted, it means that the next leader's name is not identified until a vote is actually taken. Okay, let's keep the NYT report away since you don't believe in it. But do you think if Mujtaba Khamenei becomes the next supreme leader, the Iranian people who had once launched a revolution against the same monarchy system will feel betrayed? Yes, we have had this monarchists, especially presenting this idea that Ayatollah Khamenei's son would become the next leader. And the reason they do that is because they want to justify monarchy. I don't know if he's a candidate. I don't know if he would accept even if he's elected. And I don't think he's the front runner when it comes to finding who Iran's next leader is. He might or might not have been the first choice, but Mujtaba Khamenei is the new supreme leader who will now take the helm not just as Iran's new religious and political authority, but also as the commander-in-chief of its armed forces. And he is not at loss of friends here. Ali Larijani, the current secretary of the Supreme National Security Council and an ex-advisor of the late Khamenei, is an old friend. Larijani has taken center stage in running the country, who can continue being an advisor to the supreme leader. So as the Iranian regime is hurting yet standing and continues to fight against the Israeli and American missiles, where does this leave Trump? Contrary to what you're hearing from Washington, D.C., this war is not going well for Donald Trump. And we're not even talking about the battlefield. Trump is losing something he has usually mastered in American politics: the war of narratives. Look closely, the three fault lines appear. Let's call them the three P's: the promise, the pretext, and the plan. And let's pick it in that order. This US president won office in 2024 after campaigning on a message of no new wars. Don't have to send your kids out to war, have your kid blown up for a country that you've never heard of and that doesn't want anything to do with you anyway. But I will not send you to fight and die in a foolish, never-ending foreign war. At least 7 such kids have died in the current war at the time of this recording. Trump has walked back on the very promise that got him the trust of the Americans. And while he can rest in the shadow of the contradicting perception he has created globally, not everyone has that privilege, like his Vice President, J.D. Vance. This is Trump's second and final term. কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ইসরায়েলে? হিন্দুস্তান টাইমস সেটার একটি ভিডিও চিত্র দিয়েছে এবং বলেছে ওয়াস্ট ইট বিফোর ইট ডিলিটেড। এটা ইসরায়েলের চিত্র হিন্দুস্তান টাইমসের মাধ্যমে সামনে আসছে, যেটাতে ক্ষয়ক্ষতি সরাসরি দেখা যাচ্ছে। এটা ডিলিট করে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইসরায়েল এটা এই ধরনের জিনিস প্রচার করতে দিবে না, এরকম একটি আইন তারা চালু করেছে এবং যে সাংবাদিকরা প্রচার করবে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে বা তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে, এরকম কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি এটা হিন্দুস্তান টাইমসের একটি রিপোর্ট, প্রতিবেদন, যেখানে তারা শিরোনামটি করেছে ওয়াচ ইট বিফোর ইট ডিলিটস।
একটা বিষয় খুব sirens, পরিষ্কার then fire. Iranian যে মিডিয়া struck central Tel সেটা Aviv, and according to footage পার্সোনাল broadcast by মিডিয়া হোক Iran's Press TV, ইউটিউব বেসড at least some of বিভিন্ন them were not অ্যানালিস্ট intercepted. The visuals show মানে multiple explosions অ্যানালিস্ট tearing through densely যারা আছে populated তাদের হোক streets, burning vehicles, and thick black সবাই smoke মোটামুটি rising আমেরিকা over এবং what appears ট্রাম্প to ও be a ইসরায়েলের residential বিরুদ্ধে district. অবস্থান করেছে Associated Press এবং images confirmed কন্টিনিউয়াসলি firefighters এটা responding to করতেছে এবং scorched ট্রাম্প vehicles এই in যুদ্ধ central করে Israel after the strikes. তার যে Israel's আমেরিকার Magen প্রেসিডেন্ট David হিসেবে Adom তার যে Rescue লেজিটিমেসি Service ছিল said at সেটিও least চলে গেল 11 ব্যক্তি people হিসাবে had তার been তো killed কোনো since মূল্য Sunday. কখনো ছিল According না to the latest available কিন্তু figures, in Tel Aviv alone, at least হেড অফ 40 আমেরিকান buildings were স্টেট damaged in হিসেবে a তার যে single মূল্য night ছিল of সেটা strikes, অলরেডি according to Haaretz, citing the চলে city যাচ্ছে বলেই municipality. বলা যেতে A পারে complete Iranian ballistic missile, not fragments, struck next to an apartment building, leaving a massive crater and killing a Philippine caregiver who did not reach the shelter in time. হিন্দুস্তান টাইমস এখানে ইসরায়েলের ক্ষয়ক্ষতির Thursday পরিমাণটা night, সরাসরি লাইভ Tel Aviv. Look up. Small, bright objects drifting apart in the sky, spreading in a pattern no single warhead produces. Cluster munitions. That is what footage posted across social media appears to show. Sub-munitions dispersing above one of the most densely populated cities in the Middle East. Sirens screaming, civilians running, families pulling children toward public shelters in the dark. Iran said it had launched a hybrid drone and missile attack against Israel. But this was not a conventional barrage. What appeared over Tel Aviv on Thursday looked like something designed to scatter, to cover ground, to overwhelm. The IRGC announced the attack through state media, describing it as a combined drone and missile operation. The word hybrid is deliberate. It signals the deployment of multiple weapon systems in coordinated waves, a strategy Tehran has refined over weeks of sustained strikes under Operation True Promise 4. The cluster warhead footage, if authentic, would represent a significant escalation in the type of munitions Iran is willing to use against Israeli population centers, not just military targets. In Tel Aviv, the response was immediate. Footage showed residents gathering at a public shelter, waiting in lines as sirens echoed through the streets. The scene has become routine in a conflict that is now stretched past its first week. But cluster munitions are not routine. They are banned under the Convention on Cluster Munitions, a treaty signed by over 100 countries. Neither Israel nor Iran are signatories, and what appeared in the sky over Tel Aviv on Thursday suggests that the rules of this war, if there were any left, have changed. The interception failed, Israeli officials said, and the IDF said it is under investigation. Air defense systems were activated, interceptors were fired, but the missile still got through. An Iranian ballistic missile with an estimated 500-kilogram warhead, according to the Home Front Command investigation, struck a residential neighborhood in Beit Shemesh, a city near Jerusalem, on Sunday afternoon. It hit with full force. The Homefront Command probe said the strike destroyed the synagogue above and impacted the public shelter beneath it. It badly damaged multiple homes in the surrounding area. 9 people were killed. Israeli emergency services reported dozens injured, including children. A 10-year-old girl was listed in critical condition. It was described by multiple outlets as the deadliest single strike on Israel so far in this round. Israeli media reported the Arrow system was not used against that missile, as the IDF reviewed what happened. The Arrow system is considered one of the most effective ballistic missile defense platforms in the world against exactly this type of threat. Instead, an interceptor from a different, less capable system was launched. It failed to bring the missile down.
হিন্দুস্তান টাইমসের এই ভিডিওটিতে মূলত ওই স্ট্রাইকগুলোকেই দেখানো হয়েছে যেগুলা টার্গেটে হিট করতে পেরেছে। Here the Hindustan Times showed only those missiles and drones that actually reached the target. Hello. 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 תפילה של החיים. יואו, 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 יואו. יואו, 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 יואו.
এটাও যে সকল মিসাইল টার্গেটে হিট করতে সমর্থ হয়েছে সেই ভিডিওগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে। ठीक है
We're here in a destruction, demolition site in the In research, success isn't just about the number of mentions, it's about connect. This is the third day of Operation Roaring Lion. The operation, the Israeli army and the state of Israel set out to, with our great friends, the United States of America and President Trump, to thwart existential threats to Israel and great threats to America and the entire world. When I stand here in a place that was bombarded by the terrorists in Tehran against innocent civilians, you see the difference. The tyrants of Tehran target civilians. We target the tyrants of Tehran to protect civilians. I've said for many years that they threaten not only Israel and not only America, they chant death to Israel, death to America. That's their ultimate target. But I said that they would also target those in between, that they would target Europe. They did. And if this regime, this terrorist regime, the incoming barrage. Since midnight, Israeli defenses detected multiple waves of Iranian fire headed straight for Tel Aviv, Jerusalem, and southern Israel. This was Iran's 23rd wave of strikes since the war began on February 28th, and Tel Aviv kept getting hit. At least 40 buildings in Tel Aviv were damaged in Iranian strikes on Saturday, according to Haaretz, citing the city government. On February 28th, the war's first day, a direct hit in Tel Aviv killed a civilian woman and injured 22 others, with one seriously wounded. Iran struck Israeli targets in Tel Aviv and Haifa within hours of the US-Israeli operation that killed Supreme Leader Ali Khamenei, showing a quicker response than previous conflicts, according to the BBC. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps announced combined drone and